So hi everyone, welcome to this third session of Economics CUET PG Phata-Phat live series. So appo nammade the third session ayi munnathe rendu sessions YouTube il available aanu. You can also take help regarding CUET PG. The description is in the link. So moving on to the questions. So the first question is, the best measure of dispersion is option 1 quartile deviation, option 2 standard deviation, option 3 range, and option 4 mean deviation. So ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് the best measure of dispersion ആണ്. Okay, so ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് best measure of dispersion എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So standard deviation ആണ് നമ്മൾ best measure of dispersion എന്ന് പറയുന്നത്. And standard deviation എന്ന് പറയുന്നത് square root of variance ആണ്. So standard deviation is equal to root of summation x minus mu square by n. Okay, this is sigma. Okay, so this is standard deviation. So the best measure of dispersion is standard deviation. Moving on. Question number 2. A ball is drawn at random from a box containing 6 red, 4 white and 5 blue balls. Then the probability of drawing not red ball is. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് 6 red ball ഉണ്ട്, 4 white balls ഉണ്ട്, 5 blue balls ഉണ്ട്. So total number of balls is equal to 6 plus 4 plus 5, which is equal to 50. Okay, 6 plus 4 plus 5. Okay, so 15 ആണ് total number of balls. ഇതിൽ red balls ന്റെ number is equal to 6. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം probability of getting a red ball ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. So P of getting a red ball is equal to 6 by 50. Okay, which is equal to 2 by 5, right? Yes, it's equal to 2 by 5. Okay, 2 by 5 ആണ് എന്താണ് ഒരു റെഡ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ആസ് പെർ ലോസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ലൈക്ക് ഇക്വേഷൻസ് അനുസരിച്ച് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സംതിങ് പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ് ബോൾ. ഓക്കെ, നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഓക്കെ, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സംതിങ് പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുവാണ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമിന് പാസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് 70%. ഓക്കെ, പാസ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം 30%. അപ്പം 70 പ്ലസ് 30 രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ 100%, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഇത് പ്രകാരം ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ആണ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് വാട്ട് വി വിൽ ഡു ഇസ് 1 മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് ബോൾ. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി 1 മൈനസ് പി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 മൈനസ് 2 by 5, which is equal to 3 by 5. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് ബോൾ വിൽ ബി 3 by 5. ഓക്കെ, സോ ദ ആൻസർ ഇസ് 3 by 5. ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അത് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി ഡിഡ് 2 by 5 എന്നുള്ള നമ്പർ കിട്ടി. ഇനി 1ൽ നിന്ന് ഈ 2 by 5 റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് ബോൾ. So the answer is option 3, 3 by 5. Question number 3. A member of the population in set is known as. So set theory-യിലെ population-ലെ ഒരു മെമ്പറിന് പറയുന്ന പേരാണ് element. അപ്പം population is actually a collection of elements is known as population. Okay. സോ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഇങ്ങനെ കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സിനെ ടുഗെദർ വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ പോപ്പുലേഷൻ. സോ എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ സെറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ആൻ എലമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 2. Question number 4. In the Escher-Ohlin model, international trade is based mostly on a difference in. അപ്പോൾ നമ്മുടെ HO മോഡൽ ഓർ Escher-Ohlin മോഡൽ പറയുന്നത് രണ്ട് കൺട്രീസ് തമ്മിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഫാക്ടർ എൻഡൗമെൻറ്റ്സ്, അതായത് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഫാക്ടർ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ഒരു കൺട്രി ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലേബർ അബൻഡന്റ് കൺട്രി ആണെങ്കിൽ അത് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നേരെ മറിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ അബൻഡന്റ് കൺട്രി ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഫാക്ടർ എൻഡൗമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 4. Question number 5.
Which of the following is one of the implications of new trade theory? Appam new trade theory was something put forward by Paul Krugman. Okay, he got the Nobel Prize for putting this new trade theory. Appam what he proposed is that like new trade theory the main reason is networking effect, and due to this consumers will get increased variety of goods that happens due to international trade. So the answer is option 3. Consumers will be benefiting from increased variety of goods that trade makes available. For example, in the case of India, after globalization, international trade flourished, and as a result, namukku ishtam pole pala companies in the products namukku available aanu. Electronics, everything. Electronics aanengilum, fast moving consumer goods aanengilum, we have very different companies providing their goods in India. So we are benefiting from this increased variety of goods. Question number 6. Adam Smith economic theory focuses on option 1 labor, option 2 gold and silver, option 3 all aspects of the cost of producing goods for export, option 4 balancing imports and exports so that a country does not gain or lose from international trade. So Adam Smith actually economic theory start ചെയ്യുന്നതിന് division of labor എന്നുള്ള concept നിന്നാണ്. So when we make division of labor and specialization, the economy can do better. So ഇതിൽ നിന്നാണ് Adam Smithന്റെ theory start ചെയ്യുന്നതിന്. So his economic theory actually focuses on labor. Okay, so the answer is option 1 labor. Question number 7. Ricardo has explained the law of comparative advantage on the basis of option 1 opportunity cost, option 2 the law of diminishing returns, option 3 economies of scale, option 4 the labor theory of value. So when Ricardo explained the law of comparative advantage, he actually used the concept of labor theory of value. But labor theory of value ennu parayunnathu, labor is the only factor of production. Where onnineyum avada consider cheyyunnilla because he proposed it in the early 80s. So appam aa oru time period kaaranam avada main aayittu labor the factor of production aayittu consider cheyidirunnu. So he explained the law of comparative advantage on the basis of labor theory of value. So the answer is option 4. Question number 8. The theory of comparative advantage in international trade is based on the concept of comparative advantage എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കൺട്രീസിനും സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു കൺട്രിക്ക് മറ്റു കൺട്രീനേക്കാളും ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, so theory of comparative advantage in international trade is actually based on the concept of opportunity cost. So let's say both countries, let's say there are two goods, one let's say laptop and another let's say mobile phones. So both countries have a good production of mobile phones as well as good production of laptops, but one country will be having some kind of advantage over the other country in production of one good. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ്, അതായത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ലാപ്ടോപ്പ് ഇൻ വൺ കൺട്രി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇൻ ദി അതർ കൺട്രി. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ രണ്ട് കൺട്രീസ് ഉണ്ട് എ ആൻഡ് ബി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാപ്ടോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇൻ കൺട്രി 1 is 10 mobile whereas B-യിൽ 8 mobiles. Okay, so this means that B is having a comparative advantage in the production of laptops. Okay, so this comparative advantage ennulla concept was based on the concept of opportunity cost. Question number 9. HO theory is based on the assumptions of option 1 constant returns to scale, option 2 decreasing returns to scale, option 3 factor intensities are reversible, option 4 factor intensities are irreversible. So HO theory പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കൺട്രി ഫാക്ടർ അബണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ട്രേഡിന് ഇറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രേഡ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടർ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് ആർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു HO തിയറി. സോ നമ്മൾ ഈ CUSET PG എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ മെയിനായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഫ്രം ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ related to absolute advantage theory proposed by Adam Smith. Adam Smith in the theory, Ricardo's theory as well as HO theory. New trade theory So new
trade theory is not that commonly asked, but these three are commonly asked in the CUET PG entrance exam. Almost in every entrance exam you can find at least one questions from each of this. Okay, so always make sure that you cover these three. Okay, anyway you will get questions from these three theories in international economics. Question number 10. Intra-industry trade, IIT, is. So what is intra? Intra means within. Okay. Okay. Intra എന്ന് പറഞ്ഞാൽ within ട്രേഡിനെയാണ് നമ്മൾ intra എന്ന് പറയുന്നത്. Inter എന്ന് പറയുന്നത് between. Okay. So intra is within and inter. This is intra. This is inter. Inter means between. Okay. So within എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അകത്ത് തന്നെ നടക്കുന്ന ട്രേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ എന്ന് പറയുന്നത്. വേറസ് ഇന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ട്രേഡിനെയാണ് ഇന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് അബൌട്ട് ഇൻട്രാ, അതായത് വിത്തിൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ട്രേഡ് among the various firms of a single industry in one country. So this is known as intra-industry. Okay. വിത്തിൻ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അകത്ത് നടക്കുന്നത്, അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ട്രേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ ഇൻഡസ്ട്രി ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഇന്റർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ട്രേഡ് among different industries in a country is known as inter-industry trade. So the answer is option 3, trade among the various firms of a single industry in a country. Question number 11. Absolute advantage theory is given by. So as I said earlier, the absolute advantage theory was given by Adam Smith. David Ricardo's theory is known as comparative advantage. Comparative advantage. Axelrod gave out the HO model. Okay, so Michael Porter is not relevant in this concept. Okay, moving on. What is the full form of NITI Aayog? The answer is National Institution for Transforming India. Okay, the answer is National Institution for Transforming India. So ഇതിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് like you can, it is a government level thing, so it will never be an institute, it will be an institution. So it is National Institution for Transforming India. Question number 13. Indian economy is option 1 socialist economy, option 2 Gandhian economy, option 3 mixed economy, option 4 free economy. So Indian economy we have public sector as well as private sector. So Indian economy is an example of a mixed economy. Okay, so that we are a mixed economy. Our Gandhian economy is something called as a self-sufficient or self-reliant economy. That stage we are, so we are still a mixed economy. Option 4. Sex ratio in India as per the census of 2011 is. So as per 2011 census, we have 940 females per 1000 males. Okay, so the answer is option 3. Question number 15. Which is the main wheat production state in India? So the main wheat production state in India is Punjab. We can look at the options itself and we can see that Kerala is not a wheat producing state. So we can avoid this. Odisha, like most of the wheat producing states are located in the north. Okay. So from this we can eliminate Kerala, Goa as well as Orissa. Orissa there is wheat production but it is not the main wheat producing state. So the main wheat producing states are Punjab, Haryana and UP. Okay, this is the belt. So the answer is option 1 Punjab. Question number 16. Which state is known for its highest success from the Green Revolution in India? So Green Revolution was something that started in the 1960s under M.S. Swaminathan, who is known as the father of Green Revolution. So, so he brought in something called as high yielding variety seed, HYV seeds, and new type of farming techniques, which was actually capital intensive farming techniques. And due to this Green Revolution, India has actually increased its food production. Okay, so idile ettom successful aya 3 states ennu parayunnathu
Punjab, Haryana, and UP. And Green Revolution was more successful in the case of production of wheat. Okay. So from this, the answer is option 2, Punjab. Question number 17. When was the first industrial policy introduced? So the first industrial policy was introduced in the year 1948. ഈ industrial policy ലാണ് India will be a mixed economy എന്നുള്ളൊരു concept was put forth. Okay. Which means that there will be both public as well as private. So India ഒരു mixed economy എന്നുള്ളൊരു conceptനെ ആദ്യമായിട്ട് put forward ചെയ്തു was in 1948 industrial policy. The correct answer is option 2. PDS stands for Public Distribution System. Basically fair shops. അതായത് നമുക്ക് റേഷൻ ഷോപ്സിൽ കൂടെ like food grains provide ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ actually public distribution system എന്ന് പറയുന്നത്, and it is shortly known as PDS. So this is option 3. Public distribution system through fair price shops, which is commonly known as ration shops in Kerala. Okay. ഈ ഇതിൽ കൂടെ ഫെയർ പ്രൈസ്, അതായത് ഒരു സബ്സിഡൈസ്ഡ് റേറ്റിൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. Question number 19. If A imposed an externality on B and B imposed externality on A as well, it is known as, അതായത് A imposed some externality on B as well as B imposed some externality on A. So this means that it is multi-directional. രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും നടന്നിട്ടുണ്ട്. A to B as well as B to A. So this is multi-directional. So the answer is, So the answer is option 4, multi-directional. Okay. Question number 20. In proportional tax system, the rate of tax remains. So proportional tax system means that the rate of tax will be constant. So let's say the tax rate is 20%. Whatever will be your income, the rate will be 20%. Whereas in progressive tax system, as income increases, tax also increases. Similarly, as in regressive system, as income increases, tax will reduce. Okay. In case of proportional tax system, the tax rate will always remain a constant number. So the answer is option 3, constant. Question number 21. A pure public good is. So a pure public good is something called as non-excludable and non-rivalrous. Non-excludable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൺസെപ്ഷനിൽ നിന്ന് ആരെയും മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല. Non-rivalrous എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ കൺസെപ്ഷൻ മറ്റൊരാളുടെ കൺസെപ്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ we will call something as pure public good. Okay. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ചോദിക്കുന്ന മറ്റു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്ലബ് ഗുഡ്. One is club good. The other is common good. Okay. Club good in the case, it is actually non-rivalrous. അതായത് ഒരാളുടെ കൺസെപ്ഷൻ മറ്റൊരാളുടെ കൺസെപ്ഷനെ ബാധിക്കില്ല. But it is excludable. Okay. So the case of Netflix. Okay. ഇപ്പം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ള ആർക്കും എന്താണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നമുക്ക് എന്താണ് സ്ട്രീം ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇപ്പം ഞാൻ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഒരു മൂവി വാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് വേറൊരാളുടെ എന്താ മൂവി വാച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഒരു രീതിയിലും ബാധിക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ റൈവലറസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡബിൾ. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രൈസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ മാത്രമാണ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് സർവീസ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡബിൾ. സോ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗുഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്ലബ് ഗുഡ്. ഇനി കോമൺ ഗുഡ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ എക്സ്ക്ലൂഡബിൾ ആണ്, ആരെയും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് റൈവലറസ്. ദ കേസ് ഓഫ് ഇപ്പം എന്താ പറയുക നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻ അവർ കൺട്രി. ഓക്കെ, അത് ആർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം, നോൺ എക്സ്ക്ലൂഡബിൾ ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് റൈവലറസ്. അതായത് let's say our generation, for fossil fuels, our generation is using it too much.
that means that the future generation will have it very less. So ingante natural resources okke common good aayittaan nammal consider cheyyunnathu. Areyum adil ninnu exclude cheyyilla, but consumption of one person can reduce the amount available for the next person. So that is actually rivalrous. Okay. So common goods are non-excludable, but it is rivalrous. Whereas club good is non-rivalrous as well as non-rivalrous but excludable. And in case of pure public good, it is non-excludable and non-rivalrous. So idile edengilum onnu you can expect. Either there is a question on club good, or it can be on common good, or it can be on pure public good. Whereas in case of a private good is non-excludable and non-rivalrous. Okay. Sorry, private good is excludable and rivalrous. So the third one is private good. It is excludable and rivalrous. Okay. So you can expect a question on club good, common good, private good, or a public good. So here the answer is option 4. Question number 22. Who presents the budget in India? So the budget in India is presented by the finance minister. Currently the finance minister is Nirmala Sitharaman, and she has presented the budget as 4 times as of now. Okay. So the answer is option 2, the finance minister. Question number 23. If we subtract the interest payments from fiscal deficit, we get option 1 monetary deficit, option 2 gross fiscal deficit, option 3 primary deficit, and option 4 secondary deficit. Appo fiscal deficit means that total expenditure minus total receipt. Okay, the total expenditure is more than total receipt, we say there is a situation of fiscal deficit. Appo idil ninnu interest payments kodachal we will get something called as primary deficit. Okay, this is actually the borrowing requirement of the government. Borrowing requirement. The borrowing requirement of the government is captured by primary deficit, which is fiscal deficit minus interest payments. So the answer is option 3. Question number 24. When the government receipts are equal to government expenditure, the budget is known as. So when government receipts are equal to, so this means that R is equal to E. There is no any disparity. So it means that it is a balanced budget. Okay. When receipts are greater than expenditure, it will be a surplus budget. When receipts are less than expenditure, that means expenditure is more than receipts, it's a deficit budget. So this is a surplus and this is a deficit, and this is the balanced. Question number 25. The full form of GST is Goods and Service Tax. The answer is option 1. It was introduced in the year 2017. Now, question number 26. So, this question we live session discuss but due to some technical reason the screen was not clear, so we are discussing it again. So, here we have 2 regression equations, y on x and x on y. So, y on x means that y is equal to a plus bx. X on y ennu paranjal x is equal to a plus by. Appo idile y on x aanu ee കാണുന്ന equation. Appo idil ninnu let's find y. Y കണ്ടെത്താനായിട്ട് what we will do is we will write this equation as 2y is equal to 26 minus 3x. Okay. So that means that y is equal to 26 by 2 minus 3 by 2x. So the value of beta here is minus 3 by 2. Now, one beta നമുക്ക് കിട്ടി. Okay. Similarly, this equation let's find out x. Now, this x is equal to a plus by in format. Okay. So from here let's find x. So in order to do that, we are transforming this equation as 6x is equal to 31 minus y. Okay. So x is equal to 31 by 6 minus y by 6. Now, here beta value, which means that beta's value is equal to minus 1 by 6. Okay. Now, two beta values we have. Here minus y by 6 is minus 1 by 6 into y. Okay. So beta value minus 1 by 6. Now, we have R. So R means correlation coefficient. So R is equal to root of this
beta yx into beta xy, okay, which is equal to minus 3 by 2 root of minus 3 by 2 into minus 1 by 6, okay, which is equal to 3 by 2 into minus 1 by 6, which is equal to minus 1 by 2 into minus 1 by 2, which is equal to root of 1 by 4, which is equal to 0.5. So the correct answer is 0.5. But here options minus but the correct answer is actually 0.5, not negative 0.5, but the correct answer is 0.5. So that's the end of CUET PG Phata-Phat series of economics. So if you have any doubts, you can always contact us. We have help for all the following subjects. You can read the link on the description, as well as you can contact us on the following numbers in WhatsApp, or you can make a call. We are always there to help you. CUET PG doubts or help everything, you can contact us on the following numbers, as well as do a WhatsApp message. So CUET PG Maturu series. So till then, bye. Thank you.